Hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So this is a third day of 10th chapter, that is cell cycle and cell division. So last year class ಅಲ್ಲಿ almost ನಾವು introduction ಕೆಲವು topic cover ಮಾಡಿದ್ದು. So in first class we covered the introduction, so why the cell division or the cell cycle is required one. Then after the cell cycle definition ನಾವು cover ಮಾಡಿದ್ದು. Cell cycle ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ ಬಂದು. ಎಸ್, ಸೊ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್. ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ phase which present between the two successive M phase. For convenience, the interphase is again divided to G1 S phase and G2 phase ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ G1 phase ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ the production of the RNA and protein take place, production of protein take place, and the other cellular organelle is also produced one. Next, S phase means here replication of DNA take place and the division of centriole occur. ಅವು ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ the DNA content doubles but the chromosome number will remain same. G2 phase ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. Then after other cellular component also produced one. So after completion of G1, S and G2 phase, that cell is ready to undergo M phase. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು M phase ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. M phase means either it is a mitotic phase or the meiotic phase. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಾವು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ವಿ ಕವರ್ಡ್. ಎಸ್, so almost 7 to 8 figures we are drawn in the last class, and briefly we covered what happened in the different phases one. So mitosis broadly classified into almost prophase, metaphase, anaphase, telophase. Now ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, so mitosis means, so in this chapter two broad topics are there. One is a mitosis, second one is a meiosis. Yes, mitosis ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ type of division occurs in somatic cell. ಈಗ somatic cell ಅಂದ್ರೆ, so somatic cell means the cell which is not directly involved in the sexual reproduction or the gamete formation process. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ gamete formation means ವೀರ್ಯಾಣು ತಯಾರಾಗೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The gametes are produced in the particular organ. For example, in the males it is a testis, in female it is a ovary. Yes, so if you take the flower also, when you cover the morphology chapter, the flower means in the flowering plant, in the angiosperms one, flower in which the androecium and gynoecium are the male and female reproductive part respectively. So in that one gametes are produced. ಈಗ ಅವು ಎರಡು, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ in male, ovary in the female, androecium in the male and gynoecium in the female. These are the gonads. ಇವಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ which is made up of the somatic cell, which are not directly involved in the sexual reproduction, such cells are called the somatic cell. Yes, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಖಶಿಖಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. Yes, so this type of division take place in the somatic cell. Yes, these cells not involved in the sexual reproduction activity. Somatic cell ಅಂದ್ರೆ vegetative cell. The another cell which are present in the gonads one, they are called the generative cell. Generative cell means gamete mother cell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ meiosis ಆಗ್ತದೆ. So this take place in the somatic cell. So this is also called as the equational division. It is also called as equational division. Equational division. So why it is called equational division means
after the division, the number of chromosomes in parent and progeny or daughter cell is similar. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಟೈನ್ 46 number of chromosome. Yes, this is a mother cell. After the cell division, two daughter cells are produced. This is a one daughter cell, this is another daughter cell. In this cell also 46 chromosomes are there, in this cell also 46 chromosomes are there. ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That type of division is called as equational division. ಅಂದರೆ wherever it is asked which type of the division is mitosis, means it is a definitely equational division. ಅಂದರೆ chromosome number equally daughter cell ಅಲ್ಲಿ distribute ಆಗುತ್ತೆ. So this is the equational division. So next third point, it occurs in diploid cells and also seen in haploid cells. Means diploid means the cell which contains the two set of chromosome. Means ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 46 ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಟ್ DNA ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಮೊನೆರಾ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮನ್ ಸಮ್ ಈವನ್ ದ ಫಂಗಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it occurs in the somatic cell. It is an equational division because the total number of chromosomes in the parent cell and the progeny daughter cell is similar one. So it occurs in the diploid cell also and also in the haploid cell. Next one, it is the most crucial one. So in this event, means in the mitosis one, major reorganization of cellular component occurs. Means if you take the mitosis, so major reorganization take place. Cellular component major reorganization means if you take the mitosis one, so broadly the mitosis is divided into karyokinesis and cytokinesis. Andre division of nucleus ಮತ್ತು division of cytoplasm. Yes, in these two events major is the karyokinesis one. Karyokinesis is nucleus divide ಆಗಿ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. Cytokinesis means the same time whatever the cellular organelles are present in the cytoplasm, they also divide and they duplicate and they divide into two daughter cells. So major reorganization means structural reorganization ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ತಯಾರಾಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. When you take the mitosis, it occurs in both type of cell, diploid also and haploid also. When it comes to the meiosis, there you will find the difference. Meiosis cell ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. So in this event, the major reorganization of the cellular component takes place. So mitosis, so again for convenience, it is divided into
karyokinesis and cytokinesis. Yes. So karyokinesis is again divided into four major steps. One, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So almost ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು last class ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are the four stages of the karyokinesis only. Yes, but actually this karyokinesis is a progressive process. Yes, based on the events. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Based on the event, it is categorized into four stages. That is the prophase, metaphase, anaphase and telophase. So in this event, major event occurs, specific event occur in the specific phases only. So this is about the basic introduction or the introduction of the mitosis one. Is this clear? So very ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. It occur in the somatic cell. So it is an equational division. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. So it occur in both the diploid and the haploid cell. So it is an event where the major reorganization of the cellular component takes place. So for convenience, it is divided into karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means nucleus division. Cytokinesis means division of the cytoplasm. Again, karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. This is the basic introduction. Yes. So now we are straight away go to these stages. What will occur in these stages one? Yes. So I'll write everything on the board. Just try to understand the topic and the same topic given in your printed notes also. Yes. Try to understand that much topic only. Is this clear? So this is about the mitosis. Straight. Yes, student. Everything is on the board. So now try to understand the mitosis. In that one, first phase is the prophase one. Yes. So when the cycle finishes the G1 phase, S phase and G2 phase, which are the part of the interphase. G1 phase ಅಲ್ಲಿ almost cell growth ಆಗುತ್ತೆ, proteins ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. So S phase ಅಲ್ಲಿ replication ಆಗಿ DNA content double ಆಗುತ್ತೆ. So but the DNA contents are intermingled, almost complex structure ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yeah. G2 phase ಅಲ್ಲಿ almost cell attain the maximum size. When the cell attain the maximum size, due to that one, the nucleocytoplasmic ratio and surface area almost disturbs. Then the cell has to be undergo nuclear division one. So first phase of the karyokinesis is the prophase one. So three figures are drawn here. So just try to understand these points. Prophase means it is the longest phase in the mitosis. Means prophase, metaphase, anaphase, telophase. You will learn it. Prophase is the longest phase in the mitosis. So for convenience, again, we can study the prophase, the early prophase, mid prophase and late prophase. So pratyondu event alli particular event agutte. So when it is the cell one, so this is a cell. Yes. So this is a nucleus. Now in that one, the genetic material undergo replication ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. It is a tangled state. Here, so this is a S phase one. Now prophase ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು event ಆಗುತ್ತೆ? In early prophase, the tangled chromatin fiber. So here they are written that the chromatin fiber. Yes, chromatin fiber means it is one state of the genetic material. So secondarily compaction of DNA ಅಲ್ಲಿ chromatin fiber ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So DNA material ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅಂದರೆ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ದಿ ಎಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಎಸ್. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಂತಿದೆ. So this is a condensed stage. Andre fully dense
packed stage. This is a condensed stage. This is a decondensed stage. DNA replication ಆದ ಕೂಡಲೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this is called a chromatin fiber. Means condensation process begin in the early prophase, condensation, packing. Nucleolus is seen attached to the chromosome at the nucleolar organizer region. Means nucleolus ಅಂತಿದ್ರೆ chromosome ಅಂತಿದ್ರೆ primary constriction, secondary constriction ಕೆಲವೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. So nucleolus is almost the site, it is called the nucleolar organizer. So ಅದು chromosome attach ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. So this condensation process is very very important. Now this is the early prophase. Now take this one. This is the nuclear membrane. So this is the nucleolus. So initially it is a very very dense one, clear cut, visible here. So these are the genetic material which is present in the form of chromatin fiber. Gradually this genetic material condenses and turn into chromosome. The chromosome ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ condensed state. So this is the process of condensation. Gradually condensation ಆಗಿ genetic material is visible in the form of chromosome. Still in both stage nuclear membrane is visible. Yes. Now next point, in mid prophase ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ದ ಕೆನಾಟೋಕೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಲೇಟ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದೇನು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಇದೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾಯಿಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಅವು ಎರಡೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಇದೊಂದು chromatid. Initially ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. So this is one chromatid, this is another chromatid. So here one more term is there, that is a chromatids. So ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು chromatid, ಇದೊಂದು chromatid. Chromatid attached to the together at the centromere. Centromere means this point. Is it clear? So initially the genetic material which is replicated during the S phase 1, this is a highly coiled structure. Yes, ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ and both the chromatid are attached to the one structure that is called the centromere. This is the centromere. Yes, now this chromosome is visible but it is not highly condensed. Inna idu completely condensed structure agiyalla. This is a chromosome and this dot like structure is a centromere. Now come to the main point. In animal cell, not plant cell, in animal cell, ee point nenapirukku. In animal cell, this is an important one. In animal cell, centriole move towards the opposite pole. So in last class, last chapter, cell alli centriole antu organ nodidvi. Centriole means, so these are the centriole. Idon centriole. So these are the centriole. Yes, the centriole moves to opposite pole. When you take this one, this is the one pole, this is another pole. Still centriole present at the equator. Even centriole idella, one centriole ee kade hogutte, one centriole ee kade hogutte. They start move toward the opposite pole. The centriole radiate out astral ray, andre microtubular fibers. So illi simple structure ittu. Ee centriole opposite pole ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. So dotted structure ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ in this figure. So they produce microtubular fibers. These are called the astral fiber. So this is a centriole. These are the astral fiber. Yes. So centriole. So
So just underline this centrioles move toward the opposite pole. They produce the astral ray or the microtubular fibers one. Now the astral ray along with the centriole pair is called as a aster. Andre, so this complete structure is called as a aster, means centriole plus astral fiber. Collectively it is called as a aster. Yes, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾರಲ್. ಎಸ್, ಇದರ ಸುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. Yes, so these are the centriole and these are the microtubular fibers or the astral fiber. This complete structure is called as the aster. Andre, idondu aster, idondu aster. Now the asters are moving toward the opposite pole. Actually, illittu, so they start migrating toward the opposite pole. This is moving this direction, this is moving this direction. Is this clear? So this is the aster, which is made up of astral ray plus centriole. Yes, so now genetic material start condensing, nucleolus start, means nuclear organism region is also visible one. Gradually this nucleolus disappear. In last point only, what happens, two aster move to the opposite pole. Yes, in opposite pole hue bandmuttidu. Yes, asters reach to the opposite pole. Now spindle fibers, again fibers idella, so these are the astral ray. Yes, these are made up of these are also called as spindle fiber. The spindle fiber formation starts from the microtubular protein that is called the tubulin. Andre cell alli cytoplasmದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ tubulin protein ಇರ್ತಿತ್ತು. That tubulin protein combined to form the microtubular structure. ಈ microtubular structure ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 14 microtubular fibers ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೇ ಇವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್, ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆ. So both the chromatids are attached to the central structure that is called the centromere. Yes, that is called the centromere. So just outside the nucleus, this centrioles are there. So centrioles start moving toward the opposite pole. These centrioles start producing the astral fiber or astral ray. So these are the astral ray, which are made up of microtubular fibers one. Though these are spindle fibers are made up of tubular protein. So aster reach to the opposite pole. Yes, now come to the main point. Nucleolar envelope. Yes, nucleolus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum disappears. It is an important event. So this is a nucleolar membrane. It undergo fragmentation. Idella cut piece agi nucleolar membrane disappear agutte. Yes, this is a nucleolar membrane. Nuclear membrane disappear aatu. Nucleus, nuclear membrane disappear aatu means this is nucleolus idu. This is a nucleolus. Idu disappear aatu. Nuclear membrane disappear aatu. Iದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು Golgi bodies, endoplasmic reticulum and even the chloroplast, everything disappear. Ella dissolve agutte. So once the nuclear membrane disappear, these chromosomes are openly suspended into the protoplasm. Yes, so main event ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ prophase ನಲ್ಲಿ early prophase, mid prophase, late prophase ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is a early, this is a mid prophase, this is a late prophase ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the genetic material and this is a nucleolus. These are centriole
this fiber-like structure called the astral fiber, and here these are the condensed chromosome. But here almost condensation at the end of chromosome means prophase, condensation is almost over. Andre condensation complete agi chromosome ಎರಡು chromatid ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. So this is the end of condensation. Can you see the chromosome clearly here? So these are the chromosomes. So early prophase ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ chromatin fiber ಅಂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತೇವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಪಿಯರ್. whatever the extracellular organelles are there, mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ಎಲ್ಲದು dissolve ಆಗುತ್ತೆ, disappear. So this is about the prophase. Yes. So in NCERT textbook almost 2 lines are given. So condensation of genetic material begins at the starting of prophase. At the end of prophase, condensation is almost over. The centriole divides and they start moving to the opposite pole. At the end of prophase, the centriole reach to the opposite pole. Yes. In prophase only, nuclear membrane, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and everything disappear. So these are the major event occurs under the prophase one. So terminology salpa difficult. They try to understand pictorially. Yes. So this is about the prophase. So just imagine, once the nuclear membrane disappear, ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, these spindle fibers. So these spindle fibers almost radiating in the protoplasm. Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂತ್ರನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. The central structure is a centromere. This primary constriction is called as a centromere. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು. So plate-like structures are there. These are called the kinetochores. Kinetochores ಅಂತಾರೆ. Yes, in cell structure you cover. These are the kinetochores. ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಒನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is the end of prophase and beginning of the next phase, that is called the metaphase. Yes. So better you take the screenshot of this board. So this content is from your printed material only. So these are the figures. Clear? So almost everything is there. Just take the screenshot. So again we will move to the next topic, that is a metaphase. Yes, student, this is the next stage of the mitosis one, that is a metaphase one. Yes. So in prophase this is a late prophase. So where the nuclear envelope is completely enveloped, nucleolus is also disappear, chromosomes are clearly visible, means almost the condensation is at the end one. So chromosomes with the two chromatid and central point of attachment is called the centromere. And these are the centrioles or the asters. Asters reach to the opposite pole. So central part is the centriole and these are called the astal rays. Della ಸೇರಿಸಿ aster ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the late prophase. Yes. ಈ prophase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, once the nuclear envelope disappear. Yes. So what is the possibility? The nuclear membrane ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು.
chromosome, Golgi body, endoplasmic reticulum, everything disappear. Now everything is in the cytoplasm only. Now come to the dissolution of the nuclear envelope is the beginning of the next stage, that is the metaphase. Now metaphase, these are the main points. So nuclear envelope is completely disintegrate. In nuclear envelope completely disintegrates. Yes. So in nuclear envelope disintegrate aatu. Now, hence the chromosomes spread throughout the cytoplasm of the cell. So ಈ chromosome ಎಲ್ಲ ಈ cytoplasm content ಎಲ್ಲ spread ಆಗುತ್ತೆ. Clear? The centrioles almost reach to the opposite pole one. Now, the chromosomes are suspended in the cytoplasm. The chromosomes condensation completed. Andre, in the beginning of prophase, condensation process starts. Chromatin fiber idittu chromosome iತ್ತು, but complete chromosomes are visible only in the metaphase one. The condensation completed. They can means chromosome can be easily observed and studied only under the microscope, specifically in the metaphase stage. ನೀವು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಣೋದು ಬರೀ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡ್ರಾನ್, but actually these are not completely condensed one. So these chromosomes are completely condensed. Again chromosome idella, so highly condensed state, and the morphology of the chromosome, number of chromosome, or the detailed study of chromosome can be carried out only in the metaphase. Chromosome highly condensed irutte, so they attain the final stage. So chromosomes are condensation is completed. They can easily observe and studied under microscope. Microscope will be chromosome clearly. No, this is a chromosome and these are the two sister chromatid, and center, this is a centromere. Just beside this one, kinetochores are there. Next one, chromosomes come to lie at the equator. Yes. ಈ chromosome ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು? How it is possible? So the spindle fibers which are randomly distributed, again dotted spindle rays in the astral rays. So these are in the cytoplasm. Yes, ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ for the centromere, and due to the stretching of this astral rays, due to the congregation, so ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So due to the function of this spindle fibers, how it is possible means the chromosomes comes to lie at the equator. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is called as the metaphasic plane. Andre, these spindle fibers are three types. Even dotted line idella. Some spindle fibers are discontinuous, means illi mata ishte ಇದೆ. So these are the discontinuous spindle fiber. Discontinuous spindle fiber. Yes, some are in between the two aspects. Illintra hididu illi mata spindle fiber ಇದೆ. So these are the continuous spindle fiber. Continuous spindle fiber. Some spindle fibers are attached to the kinetochores of the chromosome. ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ, so this spindle fiber 1, 2, 3. So these are the chromosomal spindle fiber. Chromosomal spindle fiber. So discontinuous spindle fibers are incomplete one. They will not connect both the asters. Continuous spindle fibers means they originate from one aster and continue till the another aster. Chromosomal spindle fibers means these are attached to the kinetochore of one chromosome and this aster. So three types of spindle fibers are there. Discontinuous ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this chromosomal spindle fiber, they will attach to the chromosome, specifically in plate-like structure ಇದೆಯಲ್ಲ. So these are called the kinetochore. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. They bring all the chromosome toward the center of the plate. This plate, ಈ ಎಲ್ಲಾ centromere, ಇದೇನು black dot ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. So all these centromeres are at the equator of the cell. Yes. So this is called
metaphasic plate. Clear? So this is called metaphasic plate ಅಥವಾ metaphasic plate atara equatorial. So all the chromosomes in the center of the cell due to the combined action of these spindle fibers. Ella chromosome central tandirtu. Yes. Next one, the spindle fiber from the both the pole are connected to the chromatid by their kinetochore of the centromere. Andre spindle fibers from the both the pole, e pole, they are attached to the chromosome. So by their kinetochore in the centromere. So again chromosome idella. So this blue color dot centromere side gali this is a plate like structure. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ kinetochores. ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತು. Prophase end ಅಲ್ಲಿ nuclear membrane almost dissolved. Yes, in the beginning of prophase chromosomes are in the form of chromatin fiber. At the end of prophase chromosomes are almost condensed stage, not completely condensed stage. Yes, so at the end of prophase, late prophase ಅಲ್ಲಿ nuclear envelope, nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum, everything dissolves and all the chromosomes are suspended in the cytoplasm. Yes, so metaphase means the dissolution means nuclear envelope completely disintegrate agade, that is the end of prophase, beginning of the metaphase. Yes. Now the chromosomes are highly condensed stage. At this stage chromosomes are clearly visible and the morphology of the chromosome can be easily studied under the microscope. So a chromosome structure ಏನು, chromosome morphology ಏನು ಎಲ್ಲ ಈ metaphase stage ಅಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. Chromosome made up of two chromatids, sister chromatids. In the center, centromere is there. Just beside that one, the plate-like structures are there. That is called the kinetochore. Yes. Now, the spindle fibers, they are attached to this kinetochore, and they will bring all the chromosome in the center of the cell. Ella chromosome cell central there. So this is the metaphase one. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು center cell al bartala, that particular stage is called the metaphase. Is this clear? So prophase, metaphase, two stages we cover today. So still two stages are there, that is the anaphase and the telophase. In next class we are going to cover the anaphase and telophase. So before we start the next class, just go through today's content. So prophase ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಫೇಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ prophase and metaphase. So again we will meet in the next class with the next topic. So till then, take care, goodbye.